We open our Bibles to the book of Genesis. Genesis chapter 3, verse 6. Genesis chapter 3, verse 6. It reads as follows. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Ngobona umfazi ukuba umthi ulungele ukudliwa nokuba uyakhanukeka emehlweni, ingumthi onqweneleka ukuqiqisa. Wathabatha eziqhameni zawo wadla, wanika nendoda yakhe inaye yadla. I greet the Church of God in the name of Christ, my Lord and Savior. Amen. Amen. In the last 15 minutes, since the elder made the announcements, almost 4 people have asked me my second name. Seeing that the demand is so high, I'm going to make the supply to be so short. So he who will know will pay dearly. Amen. In truth, it is a blessed day. One of the grand and holy occasions which I appreciate. A day where we emphasize on education and perhaps also on stewardship. Something so important in our day. But I find the passage so interesting. Let's read it right there from verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of everything of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat.
I suppose everybody read from their Bibles. Amen. The strangest conversation recorded in the books of history. I have no friend to snakes. It has nothing to do with the fact that I'm in Batane about you. But certainly whenever I have encountered a snake, the war is declared. It's either I run or the snake must die. But Genesis 3:15 must just be brought to life. I somehow forgive Eve for entertaining this snake. Perhaps it is because there was no sin at the time. But even in the perfect world, man, a talking snake. I'm trying to imagine the snake approached me, no friends, I cannot stand it, even in a perfect world. But for some reason, let's give Eve the benefit of the doubt. But I get problems as soon as a snake begins to accuse God. I don't understand why the conversation continued. And allow me to suggest, whatsoever crimes that the devil is about to commit, from this point onwards, Eve becomes an accomplice. There was enough space of exit. But she chose to give the snake her audience. And I want to say to you, in truth, from that point onwards, the speech of the devil changed the course of history altogether. The first thing that happened, the snake began to have the ability to give influence over a human being. A human being created in the very image of God. A human being endowed with dominion and power over all creatures of God. For the first time in history, the snake managed to influence a person. And I'm saying, because of that speech, things turned upside down. All because of pursuit for knowledge. All because of pursuit of wisdom. All because of pursuit of a better state of being. And therefore, Eve ate from the tree. And from that point onward, things turned upside down. From where I'm standing, our world is perverted. All things are corrupted. The very things which were supposed to be good to us are the very things that are evil to us. The very things which are evil, those are the very things that seem to be good to us. Therefore, the struggle between good and evil became part of man right through. Paul has this picture in mind when he writes Romans 7, verse 15. The trouble truly is me. The problem truly is with me. I am too human. And
ndizeliswe kubuntu. The good that I want to do, I do it not. Okulungileyo bendifanele into yobana ndiyakwenza andikwenzi. And the evil that I hate, that's the very thing that I do. Kodwa okungalunganga okukanye ndikuthileyo kokona ndikwenzayo. Things are upside down. Izinto zinguqolo kubhode. In the Garden of Gethsemane, Umyezo waseGetsemane, Christ looked at his disciples. uYesu Kristu ukhangele kubafundi bakhe. It was so hard for them to kneel and pray. Kwakunzima nokokuba babeke nje idolo The bathandaze. easiest thing to do in that context was for them to sleep. Eyona nto ibibonakala ilula bebekuyenza bona bikukulala nje. And Christ concluded, uYesu Kristu wagqiba, truly the spirit is willing, ngokuba ngokwenene umoya wona unalo ulangazelelo, but the flesh is weak. kodwa inyama yona itsalela kwela icala. Jeremiah 17 verse 9 describes our situation as thus. Le ncwadi sele ikhankanyileke yona ithi xa ithetha ngale meko, The heart is deceptive above all things. intliziyo yona nto ingumkhohlisi kuzo zonke izinto. Who can know it? Ngubani na onokuyazi ayigotagota? Jeremiah 12 verse 5 has this to say. Incwadi kaYeremiya sahluko seshumi nesibini If ithi you've yona, ran with footmen and they wearied you, if you've ran with foot soldiers and they wearied you, ukuba ke uthe wabaleka kunye nawo amajoni aze akudinisa, how shall you contend with horses? uya kubeselaphi na ukumelana namahashe? If in the land of peace we should trust the most, Ukuba apho kulizwe loxolo apho ufumana ithemba khona, you ran with them but they wearied you, uthe wabaleka kodwa wafumaneka into yobana wena uyatyhafa how shall ngehlakala. you do in the swelling of River Jordan? Inene uyakwazi njani ukumelana nemeko efana nalapho kulo mlambo I'm osemzantsi therefore uYordani? saying to you, Ngoko ke ndithi kunizihlobo, things we were supposed to achieve with ease and relaxation izinto ebefanele into yobana sizizuza ngokuba sithe zafa, are found with dear difficulty. ngokwenene sizizuza sinoxinzelelo olumandla. The very good which God intended to be a natural and to be our natural disposition and instinct Oko kulungileyo uThixo besibekele kona into yobana sikufumane nje mahala, is very foreign to us. ngokwenene yinto exela ithamsanqa kuthi. And the very evil thing which God intended to be evil to us Nezinto ezimbi uThixo befanele bengazinqweneleli thina, are the very things that are our natural disposition and zizo in fact, kanye ezibonakala zisondele and kuthi, in fact our instinct. mhlawumbi nezinto esoloko sizinqwenela, All because ngenxa yokokuba we're in pursuit of good life. thina siqunele kubomi obulungileyo. And when we stretch the thought all together Xa ke ngokwenene le ngcamango uyithatha uyinweba and see where it took our world, uze ubone into yoba lihlabathi elithathe yalibeka phi. Genesis 6 verse 6 records sadly, Incwadi yeGenesis chapter 6 sahluko se-6, and it repented God that he had made man over the surface of the earth. wazohlwaya uYehova ngokuba emenzile umntu ehlabathini. And it continues to record sadly, Ize iqhubekeke ithi, but the Spirit of God shall not strive with man forever. kodwa ke umoya wona oyingcwele kaThixo awusayi kuhlala nomntu ngonaphakade. Paul puts it this way, uPawulos yena kuyibheka ngolu hlobo, God is not mocked. God is not mocked. He who sows, whatsoever man sows, that he shall also reap. nantoni na ke umntu athi ayihlwayele ikwayiyo aya kuthi ayivune. The truth of the matter is, Ngokwenene inyaniso yile, the devil is the deceiver. umtyholi ungumlobushi. And it was too late when they realized it. Bekusele kusekuhambeni kwexesha ke xa When beyiqaphela, they sought good life, xa bathi bona belangazelela ubomi obulungileyo, they got even the worse. bathi bafumana into engaphaya koko. In the place of the covering by the glory of God, Apho kwindawo befanele bahlangulwa kulo buqaqolo bukaThixo, they saw that they were naked. bathi bona bazibona into yobana baze. As when their eyes were opened, Xa amehlo abo athi truly they aqabuka, gained more knowledge, ngokwenene baluzuza lolo lwazi, but truly they were ignorant, conflicted and confused. kodwa beluzuzile benjalo babefana nabantu Being abangezinto. like God, instead of being like God, Endaweni yokwabona bafane noThixo, they escaped his very presence. ngokwenene bona bathi basaba kubukho bakhe uThixo. Instead of gaining authority, dominion and power, Endaweni yokuzuza igunye kunye nobukhosi, they were subordinates of creation. bathi bona baba ngeneno kwabo If I were to konke. wake them today, Ukuba besinokubenza namhlanje, this is their legacy and contribution to the whole world. yimbali yabo le abathi baza nayo kwihlabathi kuphela. All because Ngenxa yokokuba Eve decided to give audience to the speech of the devil. uEva uye wakhetha okokuba aphulaphule intetho ibisiza nomlukushi. Talking about speeches, Xa sithetha ke ngentetho, I have a book entitled Speeches That Changed the World. ndinencwadi ke phaa kum ethi iintetho zithi ziguqule okanye zitshintshe ihlabathi. I call it the battle of speeches.
ndithi xa ndiyibiza yimbambano phakathi kwentetho. Because perhaps that which is the speech that is the most, in fact, that has changed my world may have not changed your world. Kuba kaloku mhlawumbi intetho ethile ndiyifumana mna isenza umehluko kum ayinokwenza umahluko kum. Perhaps if you read through that book, an American would actually like the speech delivered by Martin Luther King. Abo basemelika mhlawumbi bona bangayithanda intetho ethethwa ngulo kuthiwa nguMartin Luther. One of the speeches that he delivers is entitled Mountain Top. Intetho enye intetho athazi nayo ithetha ngencopho yentaba. Where he says, I've been to the mountain. Apho athi ndisuka kuyo intaba. And I've seen the promised land. Ndaze ndalikhangela ilizwe lesithembiso. I may not get there with you. Mhlawumbi ndingafikeleli kulo ndihamba kunye nawe. But we as the people, kodwa thina njengabantu, we shall get there. siya kufika khona. The speech is memorable to Americans ngokwenene nontetho isoloko sengcingeni zawamamelika because of its content, but also because the king was assassinated shortly after. ngenxa yokokubana beyazi intsingiselo yayo nangani lowo wayethetha wathi wabulawa emva koko. Perhaps to the German folk, mhlawumbi kulowo wasejamani, the best speech was delivered by Ronald Reagan. eyona ntetho ebalulekileyo ethethwa ngulo bizwa ngoRonald In Reagan 1987, when he was saying, Mr. Gorbachev, tear down these walls. ngo-1987 xa wayesithi ke mazidilike ezi ndonga. And of course, 2 years later, in 1989, xa sibala ke kwiminyaka emibini edlulileyo, the Berlin Wall came down. ngokwenene lathi zawa And it changed the tone of history among the Germans. kwaze kwatshintsha imbali Perhaps to me as a South African, mhlawumbi kum njengomntu wasemzantsi one of the Afrika, good speeches was delivered by President F.W. de Klerk enye yentetho zinokubaluleka kum yintetho eyayize nalowo when he opened wayePresident Parliament in 1990 to say time for negotiation has come. xa wayevula iingcango zasepalamente esithi lingoku ilixa lokuba He who does not kuthethwathethwane. come does not really wish to talk. Lowo ungesondeliyo ngokwenene umnqweno wakhe asingolo ukuba makuthethwe. A few months after that, the great activist Nelson Mandela was released. ngokwenene xa sibala inyangana emva koko siva utata uMandela ekhululwe It entolongweni. changed the tone of history among South Africans. ngokwenene loo nto yathi yatshintsha Perhaps also for South Africa, the best speech was delivered by Nelson Mandela himself. uNelson Mandela mhlawumbi naye intetho yakhe singayibalula kwenye intetho ezibalulekileyo zelizwe. I am the first accused. uthi ndim ngokwenene A free society is an ideal for which I am prepared to die. ngokwenene ilizwe elikhululekileyo kokubani yinto leyo endilungeleyo nani na uba ke ndiyifele. Perhaps his statement in 1994 when he said free at last, xa wayephakamisa ingqindo 1994 esithi sikhululekile which ekugqibeleni, also marked a new era in South Africa. nayo loo ntetho yazisa utshintsho. So I'm saying it's kwilizwe just a laseSouth battle Africa. of speeches. ndithi ke yimbambano phakathi kwentetho, But I also like the introduction when it says, kodwa ndiyafuna ukuba siyibambe naxa igama izigcawu ithetha isithi a great speech does not just capture the truth of its era. intetho ephakamileyo ayibambi nje inyaniso yela xesha layo, It also captures a big lie. kodwa kwakhona ithi ize Captures the big lie. kwakhona ithi ize nobuxoki obumangalisayo. We can also read the course of the most despicable speeches. Sinako kwakhona ukufunda ngeentetho ezithe zalahlekisa, The very ones that darken the horizon of history, of the ezithe world, zazisa ubumnyama okanye ubungelo lobumnyama xa silanda imbali. which is delivered by monsters of history, Iintetho ezo ezize kwimbali, of which many revealed the character flaws and virtues of the orators. ezithe zaveza ngokwenene ukungabhekeleki kwezimilo zabo babezithetha. But each is a window unto a great occasion in history. Kodwa ntetho nganye ithi isibonise kwimbali okwecala ke lokuba kungathetha inyaniso. The fact of the matter is, Eyona nto iphambili ke yile, when Eve found herself under that tree, xa ke uEfa ezifumana phantsi kwalo mthi, exposed herself to a battle of speeches, eziveza kwiintetho because God has spoken. ngenxa yokokuba uThixo ethethile. In the tree that is in the midst of the garden, Umyezo umthi ophakathi emyezweni, thou shalt not eat. nina anisayi kuwuchukumisa. And yet the day came also in that very same spot. Uza kanye umtyholi kwakule ndawo inye naye, You shall not surely die. uthi anisayi kufa. And I'm saying to you this moment, Ndithi ke kuni ngalo eli the lixa, tone of history changed because of how Eve responded to the speech of the devil. imbali yehlabathi yathi yatshintsha ngenxa yento yobana uEfa wathi waphulaphula intetho yomtyholi. And because of that responsibility to you and to me today, Ngenxa yolo xanduva ke kum for kunye we nakuyo have the ngokunjalo, power to choose what speech must change your world today. kuba kaloku thina sinalo ilungelo lokukhetha iintetho mazitshintshe ihlabathi esiphila kulo I namhlanje. am telling this someone the speech that changes your world. Ndiziseke ihloko esithi intetho ethi itshintshe ihlabathi ophila kulo nendiphila kulo nayo.
I'm called to address you on this wonderful day, the Education Emphasis Day. They define education to be the process of facilitating knowledge, facilitating or learning, facilitating skills, values and beliefs, whereby the ultimate goal is to transform the person. Therefore, words like improvement, development, capacitation, progression, all those are words that are associated with education. And in this passage, education is correctly recognized first by God, by Satan, and also by Eve, as means to grow and to transform the person. And allow me to say, the rising and falling of any community rests in the model of education they espouse. The weak point or the weakest point of any society is in the model of their education. In other words, no ignorant community should expect to grow. No community should expect to grow when it is ignorant. And therefore I agree with the one who said, but ignorance is slavery. Lack of knowledge is slavery. Some have even argued to say a certain level of prosperity is required for one to be faithful. As much as it is risky to be over or perhaps to be too rich, it is very risky also for the very same. But what is recognized by this statement is that poverty is temptation. That's why one says we can go through temptations, but not to pitch our tents. However, my contention today is this: society rising in knowledge, yet decreasing in godliness, that society becomes a dangerous society. I like the old English who said knowledge is power. In truth, the issue here is knowledge, not power. However, power is an inherent attribute of knowledge. It never becomes so dangerous for one to have power when he is actually godless. AK-47 is a symbol of peace in the hands of the soldier. A symbol of security and safety in the hands of battalion. But the very same AK-47 is a symbol of destructive power in the hands of the criminal. Therefore I'm saying to you, dear friends, education with no regard of God is wrong. Education with no regard to the authority of the scriptures is wrong. Education that has no relationship with the plan of salvation is wrong. Education that does not seek to restore the human dignity and the image of God among us is wrong. And the same must be avoided.
kwaye kufanele sihambele kude kuyo. Therefore, it is clear that there are two opposing opinions before us. Ngoko ke kuyacaca into yobana zimbini ingcamango ezinyathelanayo apha phambi kwethu. We have God's model of education. Sinale imfundo ekholisa uThixo. We have the devil's model of education. Sibe nale imfundo ekwakholisa uSathane. Allow me in the next 15 minutes to juxtapose the two. Ndivumeleni into yobana ezi mfundo zombini ndizizise ngemihlana kuni. As you open the Bible, xa ke uyitshila iBhayibhile, the first thing that you learn, into yokuqala oyifundayo, in the beginning, God created heavens and the earth. ekuqalekeni uThixo udale izulu nehlabathi. Chapter 1:26 also suggests, Ukuba sehlanazo indima soshoni yamashumi anesithandathu, God says, let us make man to our likeness and to our image. uThixo uthi masenze umuntu ngokokufana nathi ngokomfuziselo wethu. In other words, the first thing a human being must know, Into yokuqala umuntu ofanele ukuyazi, I owe my existence to God. mna ukubakho kwam ngokwenene ndinokutyala ngabo kuThixo. David has this in mind when he writes Psalm 24 verse 1. uDavido unengcamango xa ebhala la mazwi akuPsalms The 24. earth is the Lord's and the fullness thereof, lelikaYehova ihlabathi nenzaliseko yalo ngokunjalo, and those who inhabit it. kwakunye nabo bahleli kulo. When we have that embedded in the mind of a being, Xa sinaloo nto ke irholiwe ezingqondweni it zethu, is easier to talk stewardship. kulula ukuthetha ngobugosa, It is easier to encourage the brother. kukwalula kwakhona nokukhuthazana njengabazalwane. My brother walked tall, this is your father's farm. Phakama mzalwane wam, kuba kaloku yindawo kabawo le. Therefore, I'm saying, dear friends, Ngoko ke ndithi kuni we sihlobo, are placed by God in this world sibekwe nguThixo kulo ehlabathi to represent God. ukuze simele yena. That is why He gave us dominion over everything. Kungoko esinike ubukhosi kuko konke okusehlabathini. We bear the image of God, Thina ngokwenene sinenkangeleko kaThixo, so that when we deal with God's creation, ukuze thina xa sijongene nayo indalo kaThixo we deal with it the way God would have dealt with it Himself. senze njengoko benokwenza uThixo xa ibinguye omekuloo ndawo. The second thing that God's model presents to us, Into yesibini imfundo kaThixo eyizisayo ukuthi God placed them in the Garden of Eden uThixo ubabeke emyezweni wase-Edeni to dress the garden and to keep it. ukuze bayikhathalele umyezo. The first responsibility that Adam was given was to name the animals. Uxanduva lokuqala athi wanika uAdamu yayikukuthiya izilwanyana. It took him spending time to learn their behavior. Uthe ke waba nexesha lokuba azifunde izilwanyana indlela ezinto zenze ngayo. And upon learning about them, Athi ke ngeli xesha ezifunda indlela ezenza ngayo izilwanyana, he therefore gave each one a name appropriate to it. usinika isilwanyana ngasinye igama elifanelekileyo. He was given the responsibility to till the land. Unikwe uxanduva lokuwuphethula umhlaba. In other words, he was engaged in the process of providing for himself. Into ethi ke ebefakwa kwindlela yento yobana abonakaliswe indlela yoba naye akwazi ukuziphilisa. In other words, according to God, human beings must identify with responsibility. NgokukaThixo ke umntu ufanele into yobana akwazi ukukhomba uxanduva. The dignity of the man is in how he deals with his responsibility. Isidima sendoda ke sihleli phaa ekujongeneni kwakhe noxanduva. Indolence is not part of God's plan. Asiyonto eyame kuThixo kwento yobana umntu enze njengongakhathali. When Judah was in captivity, Xa ke isizwe eso sasisekuthinjweni, God sends them to restore their own dignity. uThixo uyabathuma uba babuyise isithunzi He sabo. says, go and plant, Xa esithi kubo hambani niye kulima okanye niye kutyala, go and build, hambani niyokwakha, increase, don't diminish. yandani ninganciphi. Isaiah 65 tells us, Incwadi kaIsaya yona inala mazwi. in the land where we're going, Kwilizwe apho siya we khona shall build and we shall plant. siyakwakha ze sityale. It has no place at all that at some stage you shall remain having nothing to do. Akukho nto ithi phaya aba bantu bawuhlala behleli nje bengenanto I'm kwenza. therefore saying responsibility is part of God's plan for us. Ndithi ke ngoko uxanduva yenye yezinto uThixo asinike zona thina njengabantu. But also another angle to this. Enye indlela okanye inkalo esinovela ngayo, This same garden is given to them as inheritance. esi sitiya sikwanikwa bona njengelifa. Also upon it, they have a responsibility to expand. Kwalapho ke banikwe uxanduva loba bande. Listen to the Bible. Masiphulaphula iBhayibhile. As soon as they were placed in the garden, Bathe besandula ukubekwa kumyezo God wase-Edeni, says to them, uThixo uthi kubo, increase, multiply, qhamani nande and fill the earth niwuzalise umhlaba and subdue it.
If they were to fill the earth, soon and very soon the Garden of Eden will be too small for them. Which gives them an inherent responsibility to expand from that which God has given. In other words, God has given us models from which we don't necessarily have to oppose, but which we need to copy and expand from. The same garden they needed to expand from, with which they are going to make space for future generations. Therefore, it is the responsibility of human beings to keep and to till the land which God has given to them. For the sake of legacy. When God sought to restore responsibility of Israelites after their captivity in Egypt, He gave them the promised land, Canaan, which He made it clear to them that the land which He gives to them is rather an economic good which they ought to keep. Which had to bring back the dignity of human beings. And when God looked at it, He said, this is a land of milk and honey. And with that, He gave them property laws. Every 7th year, death must be cancelled. So that poverty and slavery does not continue. Every 50th year was the year of Jubilee. Even sold property must go back to the original owner. So that poverty does not continue in one family. And therefore I'm saying, according to God's order, there was space for them to look one after the other. And God gave them the blessing of expansion as well. Joshua 1 verse 3 records, every place that the sole of your foot shall tread, that same place I've given it to you. In other words, their capacity to expand rested on their will and effort to expand. Wherever they placed their feet, the Lord gave it to them. We have this wonderful model where God has given us the blessing not to be limited, but to grow and expand. Therefore, it is important for each and everyone to ask himself the question, shall I remain in this position for years? What strides am I making to be a better person? God has made it possible that each and every one of us should grow. Wherever you lay your feet, God has given you the place. And then God in chapter 2 verse 17 says, do not eat from the tree in the midst of the garden. God's intention is to give us choice of freedom of choice. Because there is no growth without that freedom. You cannot talk of growth to a robot. You cannot talk of faithfulness and character development to a robot. It therefore was God's intention that we need to grow from where He placed us. Therefore, discipline is what God intended for us.
Proverbs 25:28 says to us, a man that has no rule over his spirit is like a city without walls. Can you imagine a city without walls? Walls are a definition of the limitations of the city. You don't go beyond the walls and still think it's still your land. Dangerous is the person that has no boundaries. Are you with me? God has intended for us to have boundaries. We cannot be involved in each and everything. It is dangerous to be a man that has no boundaries. That is why God created us with power to think. Paul records it like this. Romans 14:5. Let every soul be fully persuaded in his own mind. A double-minded man is unstable in all his ways. God created his capacity to make up our mind. Deception has no place. I'm certain you won't mind if I take this jacket off. Basically, this is what I'm saying to you, friends. According to God, when a man is properly educated, he will be well balanced. Physically, he will be a healthy being. Because he is tilling the ground. He will be a mental being. Because God has given him dominion. God cannot give you dominion and has not given you power to think. God cannot give you so much power and he has given you his own identity. A man properly educated will look well after social issues. I've heard some saying no man is an island. God has this in mind when he said to them, be fruitful and multiply. The very land that I've given to you, the very land is not for your own, it's not solely for your benefit, but also the generations to come. We are social beings. When a man is well balanced, he shall be a godly person. He shall bear the image of God. And the love of God shall constrain him. Even in a perverted world. When Christ himself came, he was an embodiment of this principle. Records it in chapter 2 verse 52. And Jesus grew in stature, in wisdom, in stature, in wisdom, in favor with God and with men. Are you with me? And as long as this was observed, it was perfect peace, perfect bliss on the surface of the earth. And when God looked at what he created, he said, but this is very good. And when the author of the book of Job looks at this, he says, but the sons of God sang for joy. That is the model of God. When we talk of a man educated properly,
efundile. Talk of a man compliant to the principles of God. Sithetha ngomntu owahambelana ngqo nemimiselo emisokuthile. Until that speech that changed the tone of our universe. De kwaba lelixa kwafika la ntetho yathi yatshintsha ihlabathi. Perhaps it is fair to ask, what is it in the speech that changed the world? Mhlawumbi kufanelekile ukuba ubani ubuze umbuzo othi yintoni kanye kule ntetho yathi yatshintsha ihlabathi. Mark the words of the devil. Qala amazwi omtyholi. In fact, the Bible says the snake was more subtle than any other animal which God has created. Ithi iBhayibhile yoba siyehla nayo inyoka yayinobuqhophololo ngaphezu kwazo zonke izinto ezazidalile. Look at how he starts his speech. Khangela amazwi akhe xa eqala le ntetho umtyholi. Did God say I should not eat of every tree here? Ingaba uThixo uthe ningadli kuyo yonke nayo. What an exaggeration. Uyayibaxa yonke le. Are you with me? Niyaba kunye nambani? God spoke of one tree. uThixo uthethe nje ngomthi omnye. But in the opening of his speech, Kodwa uthi xa evula umlomo umtyholi. I want to imagine the tone. Ingathi ndingakhe ndinganise nendlela bethetha ngayo. Really, friend? Did God say you should not eat out of all these beautiful trees here? Ye man, uThixo utshilo nyani wathi ningatyi kuyo yonke le mithi. Girlfriend, you're missing out, man. Hey, aniyazi niphosayo na. Are you with me? Niyaba kunye nambani? He goes down Uyehla after she gives an answer. emva kokuba ephendula efa. No, man, you shall not surely die. Abe namazwi athi hayi man. Anisayikufa. Mark what is happening. Qaphela okwenzeka emva koko. He's actually accusing God Utshona uThixo that God is the liar. okokuba uThixo lixoki. And two, he's making a statement. Okwesibini kunalamazwi It does not matter to keep or to break God's law. awathethayo into yobana akubalulekanga ukugcina okanye ukwaphula umthetho kaThixo. What should matter is that which you want to attain. Eyona nto ebalulekileyo yinto zokuyizuza. In other words, how part does not matter. Ukuba ufika njani na kokufuna ukuzuza By akubalulekanga. hook or by crook, that which you want to do. Nokuba ugila abantu okanye ulenga abantu na kodwa xa uyakufumana okufunayo ufumana. In other words, in our world today, the end becomes the justification. Kwihlabathi esiphila kulo namhlanje into esifuna ukuzuza ekugqibeleni iba yinto esiqhubela into yobana masigile nabani endleleni. The devil says there are no immediate or eternal consequences of breaking and violating God's law. Uthi umtyholi sukuhoya into yobana le nto uba uzaqhubela into yobana There is uyophula nothing umthetho that abayibonile. reduces God to no decimal point like this one. There is nothing that reduces God to no decimal point like this one. Qaphela ke akukho mazwi angaphezu kwalawo athetha umtyholi amothulayo uThixo esihlalweni sakhe azomenza into When you touch engetsho. God's law, you've touched God. Xa ke uthi uchukumisa umthetho kaThixo uchukumisa uThixo ngobuqu. God's law is a transcript of his own person. Umthetho kaThixo ke ungummeli okanye unguThixo ngobuqu xa sinokuthi That is siwukhangele. why when we speak, we say, Kungoko ke sinamazwi athi after my death, God. sele ndifile mna. Because that which I stand for, Kuba kaloku le into ndiyimeleyo I will stand for it till I die. ndiyakuyimela de ndife. Before you break it, Ukuba uzawufuna ukuyaphula le the nto, way to that is through me. indlela yokuyaphula laa nto igqitha apha kum. Such is the case with God. Yimeko njalo ke nakuthini. If you break God's law, Ukuba ke uthi ubaphula umthetho kaThixo, action is to break God himself. ngokwenene wophula uThixo ubuqu. Now the point is, Ingcamango ke yile, girlfriend, your eyes will be open. Eat. yidla kuba kaloku amehlo akho azawuthi aqabuke. If you wait on God, Ukuba ke uyawuthi ulinde uThixo, tell me the day you prosper. yho uyawulinda unaphakade. Are you with me? Niyaba kunye nambandla. Manufacture your own ways. Lungisa indlela zakho. You will never prosper if you will wait on God. Awunawuphumelela xa ucinga uThixo upha ngesandla. You will be elevated to a level better than what you are now. Uyakuphakanyiselwa kumhlaba ongasentla kunaloku kuwo ngoku. Did God create you to be under Adam? Ingaba uThixo ukudalele into yobana wena mawuve ngo-Adamu? So above you there's Adam. Make siyijonge le meko yakho. Kukho uAdamu ngaphezulu kunawe. And above him there are angels. Ngaphezu kuAdamu ibe ziingelosi. Let me tell you, if you eat of the tree, Mandikuxelele le nto. you'll be Uyabadla above pha. God and be like God. Uya kuba ngaphezu kuAdamu lo usecango wakho nengelosi uyolingana noThixo ubuqu mani. What gives strength to this speech? Into ethi ize umdla kule ntetho.
I don't think the snake only spoke to her. Andiqondi okokuba inyoka le ibithetha kunye nayo For kuphela. the strength of evidence, the snake touched the fruit. Kuba kaloku inyoka le kuyabonakala into yobana ithe yasondela yachukumisa Right in front of her. apha phambi kwakho efa. Did God say you will die if you touch the fruit? Ingabe uThixo uthe uyakufa uba uchukumisile laphi? Here I am. Ndingiyele. I want to believe he touched the fruit and ate it before her. Ndibambile nani ndinayo into etshoyo into yobana wathi walitya wathi ndijonge. Just to give strength to what he said. Ukuze ayinike amandla le nto ayithethayo. You must still chewing. Uthi ngeli xesha alihlafunayo aphi. Did God say to you, shall not Athi eat this fruit? uThixo uthi asulitya eli apile ndiyityayo. Your eyes will be open. Amehlo akho ayakuqabuka hlobo. Eat. Thathe lapile utye nam sendidlile. Better evidence to you is that I am speaking to you. Ndithetha nawe mna undibona. Have you seen a snake talking? Ingabe ukho ayibona inyoka ethethayo? Here I am. Ndinguyelo. Ask me how did I achieve it? Ndibuze into yobana ndikwazi njani uthetha. I ate from the tree. Ndithethe lapile ndadla. Are you with me? Nyamba kunye nambani. One of the worst evils in our communities and in our churches. Into embi kwindawo esihlala kuzo nangaphakathi kwamabandla ethu. Delay of consequences of our sins. Kukubanjezelelwa kweziphumo zezono esithi sintyumpa-ntyumpeke God kuzo. presented himself as a living testimony of what violation of God Umtyholi was. uzizisa apha njengobungqina obuphilayo xa wenyukuhla uefa. Friends, in all things that happen in your life, Sihlobo, kuzo zonke into zenzeka ebomini bakho. never allow yourself to be an agent of the devil. Sukuvumela into yobana wena ube sisixhobo sokusetyenziswa ngumtyholi. Whatsoever that happens in your life, Nokuba kwenzeka ntoni ebomini bakho. never allow yourself to be a symbol of success before these kids. Sukuvuma into yobana wena When you have already violated the law of God, xa uzazi into yobana uwophula umthetho kaThixo. please hide if you know that's your situation. Zimela ukuba uyayazi ubana yimeko yakho leyo. Sifihle. I want to get on this point. Sihamba kunye bandla. I'm saying to you, Ndithi kuni ngale ntsasa. our world is perverted. Ihlabathi lethu libonakala liyinto elingeyiyo. The very things which God intended for our own peace Izinto uThixo ebezinqwenela ukuze thina sibe noxolo. are the very things which are evil and easy to hate Zizinto us. ezibububi apha kuthi ka. Therefore, here's the lesson that the devil is Ngoko ke going nasi isifundo fanele siyasifunda esizwa umtyholi. No hard labor is required. Akukho kusebenza nzima mani. How long are you going to take trying to till this land? Uzawuthatha ixesha kanani na uzama uphethula nalo mhlaba? How big is this Eden? Ingakanani khona nalo myezo waseEdeni uzama uphethula. Look at the Eden and look at the whole world. That's Khangela all. eEdeni ukhangele nehlabathi kuphela. When are you going to finish this thing? Uyazi ugqibe nini into yophethula nale eEdeni? Call me the day you finish. I'll be eating you. Undize mhlawagqiba nabe sidlam nawo kwangoko. Are you with me? Nyamba kunye nambani. Don't consider growing. Sukube ukulangazelela ukukhula. I mean, growth is a process. Ukukhula oku komuntu kuthatha ixesha. Do you want to take time? My friend, after 70 you'll be old and die. Ingaba ufuna ukulondelana le izinto zenziwa ngeminyaka uyaguga ushaya ukwenza loo nto. Let's microwave the solution right now. Masiqale ngoku uza nesisombululo. Let's put it in the microwave and Masifake phaa kushushubezi sicofe ibhatyi lizokwazi khawuleza ibe shushu ngoku. Are you with me? No time to wait. Akho xesha lakulinda. The devil is actually saying to us, Umtyholi uthi kuthi bani? did God say to you, you must be temperate and eat out of all other trees and not eat of this one? Ingaba uThixo uthe masibe nobungcathi ningadli nidle kuyo nimithi Perhaps wherever you've placed your feet, the Lord has given it to you. lo mthi dla ngoba uThixo umnikile. In the process of temptation, Kule koluhambo lokuba sibeziyendele. the very words of God are twisted. Amazwi athethwa nguThixo bubuqu ayaguquka. Wasn't it God who said, whatsoever, wherever the sole of your feet have trod, that labor? IngengoThixo othe aphunyathela khona iyabhoko kwakho. Regardless of whether God said to you, shall not walk on this land. Nokuba uThixo utheni na ke kuwe. My friend, walk. Hamba hlobo. There's no place for discipline. Akukho ndawo efanele into yobana ube ngqathu. All you need to do is to eat from the tree. Eyona nto uyidinga into yobana udle nje emthini. And all our problems will be answered. Kwawuthi ke zonke iingxaki zethu zibheke phaa. This is the speech that changed our world. Yintetho le eyathi yatshintsha kumbi behlabathi I'm lethu. saying to you, it changed it for the West. Ndithi kuni ilitshintshe ihlabathi litshintshe lububi. And the problem, there's an element of truth in it. Likutshintsha
ushilo kuba kunjalo kukhona intwalana enyaniso kuwe. When their eyes opened, Xa amehlo abo athe aqabuka. were not their eyes opened? Amehlo abo awaqabukanga yini na? Truly their eyes were opened. Amehlo abo athe But aqabuka. a question must be asked. Kodwa umbuzo mawuthi What did they see? babone ntoni evuma eqabukile And I'm amehlo saying abo? to you this morning, Ndithi kuni ngale in ntsasa the place of elevation, apho ephakanyisweni they kwabo did not see themselves covered by the glory of God anymore. abakhange bazibone bona first bevuye thing they kumqaqo saw kaThixo. Eyona nto bayibonileyo Their nakedness. babone ubuze babo. They did not see themselves elevated to the level of God. Abazibonanga bephakanyiselwa kumhlaba ongasentla But kaThixo. first thing they did was to run from the very presence of Into God. yokuqala bayizile babaleke kubukho bukaThixo lo. The first thing they saw was lack of responsibility. Into yokuqala bayibonileyo ukungaziboni benoxanduva. God asked, what happened to you? uThixo uyabuza kwenzeke ntoni kuni? It is this woman that you gave to me. Ulo mfazi ondinike yena. But woman, what happened? Wena mfazi, No, it is this snake. hayi yile nyoka. No responsibility. None Awukho whatsoever. umuntu ufuna uthatha uxanduva ngoko kwenzekileyo. Friends, Zihlobo, according to the word of God, ngenxa yelizwi likaThixo. we must own up even our mess. Kufuneka ngokwenene sithabathe xa sibe noxanduva layo yonke into esiyenzileyo naleyo yeyokutyhakala. Were not their eyes open? Awaqabukanga kusini namehlo abo. What did they see? Babone ntoni? I'm saying to you, Ndithi kuni cursed was the ground because of their action. uqalekisiwe umhlaba ngenxa yezenzo zabo. Adam was no longer going to get free access. uAdam ebengesenako ngoku ukungena nanini na efuna emyezweni. His labor would be tougher than before. Ukusebenza kwakhe bekuyabanzima kunakuqala. For Eve, labor would be tougher. Kuba kaloku ukubuleleka kwaEfa ngokunjalo nako bekuyabanzima. What did they see? Babone ntoni? One of the worst things they saw, Zentoni ezona nto zimbi bazibonileyo? their eldest son killed their younger. Unyana wabo wamazibulo wabulala unina wakhe. And one of the worst things that happened, Eyona nto imbi yakhe yenzeka. they no longer had the access to the tree of life. Babengenako ukwazi ukubuyela emyezweni kumthi wobomi. From that point going forward, Ukusukela ngoko ubheka phambili. they were mortal beings. Ngokwenene baba ngabantu abambethe ukufa. That is where you and I are today. Kulapho sihleli khona ke nathi I'm saying namhlanje. to you, Ngithi kuni because of that speech, ngenxa yalantetho our world is perverted. ihlabathi lethu libonakala liguqukile okanye liphendukile. Things truly have turned upside down. Izinto ngokwenene zijikile. I'm asking a question. Ndibuza umbuzo. Did they not increase in knowledge? Ingaba alukhange lwande na ulwazi lwabo? Yes, it did. Ewe lwandile. But did they not also decrease in godliness? Kodwa abakhange banciphele ngokwasebuthixweni. Kananjalo. Did not death invade us? Ingaba uthi ukufa khange kungenelele nangaphakathi kuthi. Are you with me? Nyamba kunye nambandla. Things that God did not intend to pass Izinto uThixo ebezimeke into yobana zingasondeli kuthi are now part of us. zizo ezikuthi kanye ngalomzuzu. Because when there was that battle of speeches, Ngenxa yokokuba xa kwakukho loo mbambano yentetho, Eve chose rather uEfa wathi wakhetha okokuba give audience to the speech of the devil. aphulaphule intetho yomlukuhli. And unfortunately, by so doing, Ngenxa yokuba enze njalo uEfa became an accomplice to all the crimes of the devil. wathi ngokwenene waba nguloko wokuqala ukulukuhlwa zizo zonke izinto zomthiwa. And she became as guilty as the devil. Waze waba nokutyala naye njengaye umtyholi. Because Amos 3 verse 3 puts it like this. Ngenxa yokuba ke lencwadi kaAmos yinalamazwi awathetha Can the amahlobo. two walk together if they are not agreed? Ingaba ababini bangahamba kunye kwenkosimelana phakathi kwabo? She chose to make the devil her partner. Ukhethe into yobana amthathe umtyholi amsondeze kuyo uEfa. Since that day, Kusukela loo mini the struggle between good and evil imbambano phakathi kokulungileyo nokubi continued. yaqhubeka. Because of that speech that was delivered to the Garden of Eden. Ngenxa yentetho yethi yenziwa kumyezo And waseEdeni. truly this is the speech that captured the big lie. Ngokwenene yintetho le exwaye obona uxoki bungumangaliso. The speech delivered by the monster flawed in character and in virtue. Intetho ezana lowo ingumlukuhli xa sithi simkhangela kwesimilo sakhe. A speech that darkened the horizon of a free world. Intetho eyathi yazisa ugubungelo lobumnyama kwehlabathi phela. That battle is still on and raging. Lo mfazwe ke isaqhubekeka namhlanje. It is not raging in the Garden of Eden. Hayi kumyezo waseEdeni. It is raging in your mind and mind. Kodwa ngaphakathi kum nangaphakathi kwe ngokunjalo. A choice must be made by each and every person. Kufanele sikhethe xa sisonke.
which speech shall I listen to? Yayiphi into ethanda ukuthi ndiyiphulaphule? Before we come to closure, Ngaphambi koba sifikelele ukuyivaleni. I want us to look at inevitable similarities between what they suffered in the Garden of Eden and what we suffer. Ngifuna sikhangele oko kucacileyo xa sikhangele indlela kwakuyiyo kuyeso Edeni nandlela okuyiyo ngexesha lethu. We call our day the modern age and the post-modern age. Sithi xa sibiza usuku lethu indlela kwakusenziwa egqithileyo kwindlela kwakusenziwa ngayo nendlela ekuyiyo ngoku. And our world, in fact, we look at it as though it's better than their world. Ze sithi xa sikhangele ihlabathi lethu sibone ngokungathi libhetele kunela xesha labo efa. The first evil that we saw in Eden Ububi bokuqala sibone eEdeni was to say God does not matter. yayiko kokuba sithi uThixo ukanena akanamsebenzi. In the modern world, Kweli hlabathi siphila kulo from the 1800s up until now, xa sisuka kula minyaka ye-1800 uzotsho ngoku in the name of progress, ngenxa yokuba sisithi siqhubekela phambili, two philosophies came. iingcamango ezimbini zathi zavela. People were frustrated because of Buddhism by the church. Abantu bathi bafuna ungahlali kakuhle ngenxa yobana besithi ibandla liyabaqoqodisa. And because of that situation, which continued for 1,260 Ngenxa years, yaloo meko kwe eyathi yaqhubekeka iminyaka eliwaka engamakhulu amabini and namashumi asithandathu. history books refer to it as the Dark Ages. Iincwadi zembali ke zithi ke xa zithetha ngalo zithetha ngexesha A lot lomnyama of frustration lokazi. among people, and therefore people decide to say, look, it is not possible that God is part of these things. Ze ke kwangena ingcamango ebantwini ethi ngokwenene uThixo akanoba uyinxalenye yayo le nto. There came a view called deism, which suggested Kwaze kwavela ingcamango ebizwa ngokuba yideism eyayinale ingcamango yona. God created our world uThixo udale ihlabathi lethu with perfect laws, elidale linemithetho egqibeleleyo, laws of nature. imithetho yendalo. But after he created it, Kodwa emve kokuba elidalile ihlabathi he left it alone, waze operate on its own. walishiya lodwa unyathelo evakalayo walityeshela. In other words, God exists according to this theory, Xa sijonga le ngcamango ke ithi uThixo ukhona but is at a distance. kodwa umeqelele wakhela umkhaya. Some have accepted the theory in part. Abanye mhlawumbi bayibambile le ngcamango isuntswana nje layo, Make God the Lord of some compartments of the life, but not the rest of baze the life. bamthatha uThixo bamenza inkosi yeziqendu ezithile kodwa hayi ngokupheleleyo. This thing evidences itself even among us. Le ngcamango ke iyaziveza nalapha kuthi In the area of stewardship, xa ke sikhangele kwezokugosa people are happy to tithe, abantu bazisa izishumi ngolangazelelo olukhulu, but they're not happy to give an account about the 90%. kodwa abananjongo iphambili xa bekhangela into yobana ngale nto ishiyekileyo kwenzeka ntoni na. As though God is not God also of the 90%. Ngokungathi uThixo asingoThixo woku kushiyekileyo, inguThixo osashuma umntu asikuphileyo This thing kuphela. manifests itself among us also. Le nto iyabonakala nalapha I kuthi was once a newlywed, Vince. Vincent ndikhe namba ngomnye umntu esandozimanya ngeqhina lomtshato. Some of the people who are vulnerable to all nonsensical statements are newlyweds. Abantu ababonakala ibachaphazela le nto uba ngakujonga kuzo zonke kaloku abantu abasanda ukutshata. People who are vulnerable to bad statements and advices are newlyweds. Ngabantu abasanda ukutshata ke abathi bafumane ingcebiso nezingezizo kwezo ngcebiso bazifumanayo. One of the things that are said in marriage in weddings, Enye yezinto ezithethwe ke xa kutshatwa, you don't take your Bible into your bedroom. awuthathi le Bhayibhile uye nayo kwelaa gumbi lakho lokulala. As though we're talking about things which God did not create. Ngokungathi apha sithetha ngezinto ezingadalwanga nguThixo. Are you with me? Nihamba kunye nambandla. This is how these days manifests itself among us. Yinto egqamayo ukuthi le ngeli lethu ixesha. As though there are areas of life where God is not God. Ngokungathi kukho amabakala obomi apho uThixo akanakuza khona. I want to sing like kids are singing. Ndiyala bandla kwaloku nam ndifuna ucula njengabantwana I becula. want to raise the flag to fly so high. Ndiyafuna ukuyiphakamisa For the ibhanile King of Kings ndiphakamisela to phezulu. rest every part of my life. Ukuze inkosi ibe yinkosi yobemi bam nxa zonke. Another theory that came Ingcamango yesibini evelileyo is that of evolution. yileyo yokokuba umntu lo usuka phi. It suggests that there came this one nice accident which created this perfect world. Ubonakala ngokungathi indalo le yenzeka ngenxa yoba kwenzeka ingozi ethile yathi kwavela kwathi gqi ihlabathi.
this earth with all its perfect laws. Ihlabathi eli linemithetho yalo egqibeleleyo injalo. And two, it suggests that Okwesibini ivesi ngcamango ethi progress shall be by elimination of the weak by the strong. ukukhula oku kuyakwenzeka into yobana abo banamandla bathi bacinezelele phantsi abo bangenamandla. How can a great accident create such a perfect world? Ingaba ingozi enkulu kangako ilenza njani ihlabathi egqibeleleyo injalo? This is one evil theory that exists among us. Ingcamango eyakhe yahambile kuzo zonke ingcamango ezakhe zakhona. All in the name of progression. Yonke ke le nto yenzela into yobana kubekho ukuqhubela phambili. Perhaps my biggest problem is not necessarily the evil that comes with the devil, but to take God out of the picture is my biggest problem. To say there's no man behind circumstances is a serious frustration. John in the book of Revelation was frustrated. He was frustrated because there was no one to open the book and the seals thereof. There is no answer to human problems the moment you remove the man behind circumstances. You cannot even talk about prayer. In such a way, you cannot even talk about prayer. By definition, prayer is the opening of the heart as to a friend, but to God. But when there is no God, to who are you opening your heart? The very concept of hope is eliminated. The very concept of hope and faith is eliminated. The essence of hope is that there is a man who is able. But how do I encourage a failing brother? When I have first told him that you are a victim of the process, a perfect law that eliminates you because you are weak. And therefore it is eliminating you this way. You say this person must pray for a better life. When he is suffering the natural laws. Are you with me? It's a twisted view. And again I'm saying, we trace this evil back to the speech with the devil. Another problem which we saw then and which we see today. Eve led the way to the tree. Are you with me? I am. Eve led the way to the tree. She sought better life away from Adam. You see, one of the basic principles of any union, you never leave your people or your partner behind. Are you with me? Christ said to his disciples, there are many things I could have told you, but you are not ready as yet. Because of that, I won't tell you. To avoid being so much ahead of them. Christ once said, to the times of ignorance, the Lord blinked. The issue is, I don't want to be advanced than you. Let's move together. The problem I'm saying in the Garden of Eden, Eve's gestures towards the tree
ukusondela kwaEfa apha ngasemthini gives us knowledge more about their situation at home. kusinika ingcamango into yobana kunjani na endlini apho Because Adam was so far from kuba it, kaloku uAdam ebele while she lingered under the tree, njengoba yena ehleli apha in ngasemthini pursuit of good life. efuna ubomi obulungileyo Efa Changed our world altogether. loo nto ke yiyo banga into yobana ihlabathi lethu liguquke libe yiyo One of the namhlanje most evils of our times enye yezinto ezimbi ngeentsuku zethu is family structures. yimo yamakhaya ethu God created Adam and Eve. uThixo uthe wadala uAdam wadala uEfa Allow me to say to you, dear friends, ndivumele ndithi kuni zihlobo one of the worst things that happened to our society enye yezinto ezimbi ezithe zenzeka kwihlabathi lethu is the popularity of single parenting parents. yile nto yokukhula kwabazali abodwa It's the absence of the other parent. kukungabikho kwelinye ilungu losapho Are you with me? nyamba kunye nambani One of the worst things enye people have yezinto observed, ezimbi endithe ndazi people of God are happy to say, I'm single and gifted. abantu bakaThixo iba luvuyo ukuthi kubo wow ngedwa kwaye ke People of God are happy to say, I am single by choice. abantu bakaThixo bava bezinganga besithi ndikhetha ukuba ndedwa Yet the very same person kodwa kwalomntu umnye chooses to be a parent, ukhetha ukuba kwayena bengumzali but alone. kodwa yedwa Are you with me? nyamba kunye nambani And if you want to see the tyranny of this, ukuba ke ufuna ukubona apho zingakana khona kumeko nje ask the children thereof. buza phaa ebantwaneni ekhayeni Perhaps someone thinks that I'm not in the right position to say this because I'm not single. mhlawumbi ubani angathi andinalungelo lokuthetha ngenxa yento yobana mna ndingendedwa I have the authority to say so even more than anybody else. kodwa ndinalo ilungelo lokumntu yokuyithetha le nto ngaphezulu Of such a set up. kuba kaloku mna ndisisiqhamo saloo meko Consider that njalo way of living as an option. If you want to consider that way of living as an option, ukuba ufuna okanye ukhetha ukuhlala ngolo hlobo wena go ask my mother. hamba uyobuza umama ondizalayo Ask her how it is to be a parent. ubuze into yobana a single kunjani parent. na ukhulisa umntwana wedwa Come and ask me. yiza uzobuza nam Perhaps ask also the spouses of all those who were raised by single parents. mhlawumbi ubuze nabalingane babo bakhuliswe ngabazali bebodwa Are you with me? nyamba kunye nambani This is one of the evils that invaded our society. yinto embi le ethe yazalisa ihlabathi lethu Another problem, enye ingxaki the gays and lesbian marriages. mandithi aba ke Are you with me? nyamba kunye nambani I'm not guilty of that. But the gay, look at how serious this is. On a very serious note. masiyikhangele le nto eyona ngxaki izanayo I talk to your kids. If you didn't know. ndiyathetha nabantwana benu uba bendingayazi I do talk to your kids. ndiyathetha nabantwana benu One of your kids is in a tertiary institution, omnye wabantwana benu uphaya kwiziko lemfundo ephakamileyo like many. njengabanye ke But did you know, kodwa benisazi chances are very high that the roommate is gay or lesbian. okokuba lo ahlala naye phaa ungomnye wabaya Think about everyday logistics. cinga nje indlela ekwenzeka ngayo izinto mhla nezolo If early in the morning you must wash, ukuba ekuseni ufuneka kwanje kuyohlanjwa this is the only place where you must be naked. kufuneka kuhlanjwe apha uhlambe kunxiba impahla How does it happen in the presence of the other? Who's not a yenzakanjani Christian? ke xa ke lo yena engenguye umkrestu And don't even think that your child should go to the metron to change rooms. sanocinga nocinga into yobana umntwana uzawusuka apha ucela umetro into yobana hayi ndicela usolo gumbi ndiyohlala kwelinye The question to that child would be, who is not gay? ngokwenene umbuzo uyawuvela kulo mntwana uyakuthi ngubani ke yena ongenguye lowa But this is serious, right? This is a very serious issue. masingahleki bantu balulekile Another problem that enye is, ingxaki ekhoyo did I say Eve led the way ndithe uEfa nguye ohambe phambili in the context of marriage? xa sithetha ngokwasemtshatweni One of the evils that invaded our society enye yezinto ezimbi ezithe zazizalisa kwindawo ehlala is what we call feminism. yinto yobana kugqwetheke izinto apha ekhaya The twist of roles. kugqwetheke izinto apha ekhaya Guess what? I'm ubambeni kakuhle baba not going to accuse the female folk. andizokukhomba umnwe kwamama In fact, this is not their problem.
This is everyone's problem. An honest and a sincere question must be asked from one man. But Adam, where are you? Are you with me? Where are you? Why did she find it necessary to lead? Why did she find it necessary? Where were you? We are not going to assume that Adam is about doing the father's business. This is a serious problem in our time. One can do a good study whether or not a man of the 21st century can lead a woman of the 21st century. The last time I checked, Buffalo City alone, 51% of homes are led by women. Which makes me to ask a serious question. Adam, where art thou? Adam, Upi. And also, one of the things that we made in our time is violence. The abuse of the weaker by the stronger. I said to you, the first murder was committed by Cain to his own blood. God asked a simple question to him. But Cain, where is your brother? Am I my brother's keeper? Are you with me? Such a denial of a fair responsibility. Such a denial of a social responsibility. A brother's keeper. In our day, in fact, God continues to say to Cain, you see, the blood of your brother is crying out from the ground. Are you with me? It was a sad report. But it is sad also to report to you that later years, John sees the same image. Revelation 6 verse 10. Under the altar, the voice is heard about those who were killed unjustly. And their voice is crying, how long, O Lord, shall we not judge and avenge our blood from this struggle continues from Eden up until our time. The economics of the day survive because the stronger must subdue the weaker. The weaker and perhaps the poor have great enmity or hostility towards those who have. This is what Ahab wanted to do to Naboth. Do you remember that Ahab went to Naboth wanting to take his ground? All because Ahab says, I'm the king in this place of life. And I want to plant herbs in your garden. I will give you money. Naboth says, God forbid that I should give you my father's inheritance. His understanding of the land that was under his care. This is what he received from God through his parents, which he must give to his daughters and sons. At least as a starting point from which to expand. If therefore I give my God-given responsibility away and sell it by rents and cents, I will not be a man. And of course this man died cold death. Because the stronger
ngenxa yokuba lo ukumkani namandla exploited the weaker. uthe wacinezela lo ungenamandla. Dear friends, allow me to say to you, Sihlobo ndivumele ndithi kuwe, our nobility will be tested by how we treat the weaker. ukulunga kwethu kwakuthi kuvavanywa ngendlela esithi sibakhangele ngayo abo bangenamandla. We cannot expand at the expense of the weaker. Asinakwazi ukuqhama sande ngenxa yoba sicinzelela phantsi This is abangenamandla. the very view that took Christ to the cross. Ngokwenene ngulo mbono wathi waqhuba uThixo umqhubela eCalvary. When the question was asked, Xa umbuzo wakuzwa, what shall happen of us? kuya kukwenzeka ntoni na Because ngathi? the Romans are not going to regard as if Christ is growing. Kuba kaloku amaroma awonako ukusibonela ntoni uba ngakuthi uYesu Kristu uyakhula phakathi kwethu. Caiaphas, the wise man, uttered these words. Wathi ke uCaiaphas owayindoda enobulumko, It is expedient for the country that one man dies. It is convenient for the country that one man dies to save the country. kulungile okokuba kufe indoda enye ukuze ikhusele esi sizwe xa sisonke. And Christ died a collateral damage. Waze uYesu Kristu wafa ke. In our day and age, Ngeli xesha lethu siphila kulo, popular view wins isininzi siso esithi sinengcamango engqaphambili. over the view of the few. Lo ngcamango ibe icinezela abo bambalwa. No matter how principled is the view of the few, Nokuba lo ngcamango yakuba mbalwa ilunge as kangakanani, long as it has not won the favor of ukuba men, yona ayithanga yazuza I ingcamango say to you, our yakubaninzi. world is corrupted. Ngokwenene niyabona This manje is yobana not what izinto God zithini. created. Ayinto endlela uThixo But I besidale want ngayo to le. encourage you this Kodwa morning. ndiyafuna ukukhuthaza ngale ntsasi. You are not few or a minority when you are with Anikho God. bambalwa ngaphambi kwamehlo kaThixo. That is why one said, Kungoko ubani esithi, Lord, open the eyes of the young men, "Vula that amehlo you may see the host of heaven. ukuze babone imikhosi esezulwini Greater is esiphakamileyo." he who is with us than he who is out of us. Kukhulu lowo kunye nathi kunalo If God is sikhangelene with us, naye. Ukuba ke uThixo who unathi, can be against ubani us? na unokumelana nathi? Therefore, a question must be asked. Ngoko umbuzo What uyabuzwa, shall separate us from the love of the Son? yintoni na inokusahlula nothando lukaThixo? Friends, I say to you today, Yithini namhlanje? even if you are one, Nokuba nguwe wedwa among two or three, uphakathi kwababini bathathu, God is of the number. uThixo What ungowena. matters most Eyona nto ibalulekileyo is the presence of God next to you. yeyokokuba uThixo ukho And though I walk through the valley of the shadow of death, ungahamba kwithunzi I will fear no lokufa, evil. ungoyiki, for thou art with me. kuba kaloku wena Thixo ulapha ecaleni kwam. You cannot get alone out of God. Awuhambi wedwa You xa are uThixo made ecaleni against the kwam. popular view. Ukho wena umile umele ngqamango elungileyo phakathi kwesininzi. Stomach in, chest out, Utshaya isifuba, shoulders above the rest. phakamisa amagxa man. Say, I'm the child of the king. Uthi ndimntana Even if the wenkosi. rest of the world doesn't Nokuba get it. ihlabathi lona libonakala lingatsho. Again, Bakhona the last point. ingcamango yokugqibela. One of the evils we saw in that day, Ububi esithe sabubona ngelaa xesha to choose the road with least resistance. ukukhetha indlela ungazilazili. The road with least resistance. In other words, if it, uEva uthe wadla isiqamu don't wait for God. engamlindanga nokumlinda uThixo. That's too hard. Inzima le nto yokulinda uThixo. It's too hard to develop character. Inzima le nto yokulungisa isimilo. Here is an easy option. Nali ithuba, Eat from the tree, thatha udle emthini and all shall be well. ukuze konke kulunge kuwe. Christ teaches us. uThixo usifundisa oku. Matthew 7, verse 13 to 14. Incwadi kaMateyu esahluko sesixhenxe. Enter ye in the narrow gate. Ngenani ngoko kwisango elimxinwa. Wide is the gate that leads to Libanzi destruction. isango elikhokhelela And kwentshabalalo. there are many who are found in it. Baninzi nabafumaneka kulo elo sango. Narrow is the gate that leads to life. Kodwa imxino isango elikhokhelela ekukhanyeni. Walk and choose that road. Wena khetha elo sango likhokhelela kwindlela emxinwa. One of the greatest evils of our time Enye yezinto ezimbi ngexesha lethu is the profile of the so-called successful person. yindlela esikhangela ngayo xa sithetha ngomntu ophumeleleyo. This is no exaggeration, you are a lecturer. Apha andibaxi zinto nakuqonda le nto ndinabantu Here is bafundisa the abantwana. profile of he who's a successful person in our day. Namu ke lo ubonwa njengomntu ophumeleleyo ngexesha lethu. When he was still a student, Xa wayesengumfundi are we finished with our exams?
Are we finished with our exams? Not yet. Here is one of the ifs. When you were still a student, he copied. Are you with me? When the day came for them to celebrate their school living, what today we call metric dance, unfortunately, that's the day one first got close to what you call smoke. To others, that's the day they received their first sip of liquor. To others, that's the day they surrendered their purity altogether. And this is where the parents get involved. To others, this is the day when even the holy hours were compromised. One of the worst requests to receive as an Adventist brother comes from the parent of such a child. Will you, with your nice car, help my child on Friday night to make that grade? Tomorrow the saints must be called and celebrate the graduation. Because God has blessed it. Really? Are you with me? The step after that, in the name of progress, the same parents give him or her some money. Go to the traffic department and talk to brother so and so. He will give you a 2-week license. The traffic. The next step, this is so famous in our bishop headquarters. Go and meet so and so is the HOD there. Give him this envelope. I'll talk to him at Magen Beans or whatever. At the end of the day, you call that president and motivate kids. What will he say? What will this person say when he's asked to motivate kids? No, you must bribe all the way through. You must bribe all the way through. Are you with me? The choice of the road of least resistance is the evil that invaded our churches, our homes, our community life. In other words, I'm saying to you, this evil is mistaken for upward mobility. There's a transaction happening here. The eternal is sold for material. The internal are sold for external. This is the world which we call the modern, the postmodern world. The Bible is right. When Paul looked into this world, he says in the last days, perilous times shall come. Perilous times shall come. That which Paul was ordained. Paul calls it the time of perilous times. Men without natural affection, things twisted, having the form of godliness yet denying the power. Can you imagine the church of God walking by saying they look godly, but somehow there's something that doesn't look godly? People of God created in the image of God, yet cannot identify with the very God. Paul says from such, go away or turn away.
ndikhwebuka. But where do I go? Kodwa ndikhwebuka ndisiya phi? Go to the rock. Hamba uye ematyeni. And Daniel uDaniel uthi yena looked at our time. xa likhangela ixesha lethu, He said, surely knowledge shall increase. uthi ngokwenene ulwazi luyakwanda. But Jesus talking to the Laodicean church at the same time. Kodwa uthi Yesu Kristu ethetha kubandla laseLaodicea ngexesha linye. You are not hot, neither are you cold. Uthi awushushu ungabandi How I kanjalo. wish at least you were cold. Hayi okokuba mhlawumbi ukushushu I would know what to do with you. bendakwazi uba mandithina How ngawe. I wish you were cold. Hayi okokuba mhlawumbi bubanda. I would know what to do. Ewe uba ubanda bendakwazi uba mandithina You ngawe. are lukewarm. Ngenxa yokokuba ke wena udikidiki I don't know what to do with you. andazi uba mandithini. Let me pull you out of my mouth. Eyona nto nokuyenza kukukuhlanza nje. Are you with me? Nyamba uye nambandla. A society that is not decided whether it is for God or against Ngokwenene God. ihlabathi ebonakala yobana alithandi uba likathixo okanye When likathixo. Christ looks at this society, Xa uthixo akhangele he says, ehlabathi you claim to be rich, uthi nina nithi nizizityebi. you claim to increase in goods, Nina nithi nandile ngezinto. but you are wretched, Kodwa you are miserable, you are poor, you are blind, and you are kodwa naked. ningamahlwempu aniboni nize. I'm saying to you, friends, Ndithi kunisihlobo our world ihlabathi lethu is perverted. liguqukile. Things are upside down. Izinto ziguqula ukubhode All because ngenxa yokokuba of the speech that changed our world. kwabakho laa ntetho yathi yaguqula Now, ihlabathi. ladies and gentlemen, I just proposed the two models before you. Mhlawumbi ke nibonile ndisizise ingcamango zimbini kuni. You have seen the startling contrast between the two. Nibonile ukuphambana kwazo ezi ngcamango zombini. Make no mistake, I am not here to defend the model of God. Andimelanga apho ukuze ndikhusele le ngcamango It yakwathixo. has eloquence of its own. Ngokwenene yona iyazithethelela ngokunokwayo. You yourselves have seen the evil that the devil has brought to our Nina world. ngokunokwenu nikubonile ubukho obuzongumtshoni What I kwihlabathi stand lethu. here for today Eyona nto ndimelayo apha namhlanje is to appeal to your moral conscience. ukuza kuni Choose for yourself today. sithi kwizazela zenu khethani namhlanje What speech shall you be the audience? okokubana nina niza kumela eyiphi ingcamango. What speech shall change your world today? Yeyiphi intetho eyawutshintsha ubomi bakho namhlanje. What speech shall change your church and your family? Yeyiphi intetho eyawuthi itshintshe ibandla lakho kunye What nelizwe speech lakho shall ngokunjalo. change your household Yeyiphi today? intetho eyawutshintsha ikhaya lakho What namhlanje. speech shall change your heart Mhlawumbi today? yeyiphi intetho eyawutshintsha intliziyo yakho namhlanje. And this is an urgent call. Ngumngeni ke lo ongxamileyo. How long shall we waver between two opinions? Uyakulinda ungazi uba mawukhethe eyiphi ingcamango This is nje not a benina. question to be delayed. Ayingombuzo ofanele ukulityaziswa It lo, must be answered now. kufanele uphendulwe ngoku. But whatever the choice is, Kodwa nokuba ukhetha eyiphi na, it shall go down in history iyabonakala kubali that the effects of your choice okokubana oko ukhethileyo are a contribution and legacy to restoration. ukukhokhelele into yobana mawube kanti uthelele ngolo hlobo ukhethe ngalo kusilandelayo. Mhlawumbi ke kum I choose the speech of discipline. okona ndikhethayo ndikhetha oku kumele okulungileyo. I choose the speech of the narrow road. Ndikhetha intetho yendlela emxino. I choose the speech that honors God for me. Ndikhetha intetho emhlonelayo uThixo. Choose for yourself what speech is Zikhethele wena yeyiphi intetho eya kukulungela. We want to thank God for such a powerful sermon. Siyabulela uThixo ke ngomyalezo ophakame kangaka. And one of the things that some of you would like to know is that every sermon presentation that has been presented at Summer Pride Church is available on YouTube. Mhlawumbi enye into efuneka niyazile ngebandla laseMapride into yokubana zonke iintshumayelo ezithetshwayo apha ziye zifakwe phaa kuYouTube. So it makes us during the week relive the sermon again. Ukwenzela into yobana ke xa sithi ke sihleli phakathi neveki